piga shangwe na vigelegele. Hallelujah. In front of you is King's Love Sunday School, ready to present to you English verses and Kiswahili verses. All of you, welcome. Luka kifungu cha 2 mstari wa 16. Herode alipojua kwamba wale wataalamu walikuwa pamoja na yeye, aliwaamuru kwamba watoto wote wa kiume chini ya miaka 2 wauawe wote. Alifanya hivyo kwa sababu alikuwa amepata habari kutoka kwa wale wataalamu. Mathayo kifungu cha 2 mstari wa 2 hadi wa 3. Wakakusanya wakuu wa Wayahudi na waandishi wa watu wote, akatafuta habari kutoka kwa Kristo azaliwa wapi. Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo nabii alivyoandika. Mathayo kifungu cha 2 mstari wa 13. Baada ya wageni hao kuondoka, malaika wa Mungu alimtokea Yusufu kwa ndoto, akamwambia, amka, mchukue mtoto huyo pamoja na mama yake na ukimbilie Misri mpaka nitakapowaambia, kwa maana Herode ana mpango wa kumuua mtoto. Luka kifungu cha 2 mstari wa 20. Wachungaji hao walirudi makwao wakimtukuza na kumsifu Mungu, kwa maana yote waliyoona yalikuwa kama walivyokuwa wameambiwa. Mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika pamoja na wakazi wote wa Yerusalemu. Luka kifungu cha 2 mstari wa 2. Sensa hiyo ilikuwa mara ya kwanza wakati Kurenio alipokuwa mkuu wa mkoa wa Syria. Luka kifungu cha 2 mstari wa 8. Katika sehemu hizo kulikuwa kwa wachungaji wakikesha usiku mbugani kulinda mifugo yao. Mathayo kifungu cha kwanza mstari wa 18 hadi 19. Kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa anakoswa na Yusufu, kabla hawajagaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, aliazima amwache kwa siri. Mathayo kifungu cha kwanza mstari wa 20 hadi 21.
cha pili mstari wa 11 hadi 12. Maana leo katika nchi ya Daudi amezaliwa Kristo ndiye Bwana, na hii ndio ishara kwenu. Mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelazwa katika hori ya kulia ng'ombe. Mathayo 2 mstari wa 10 hadi 11. Nao walipoiona hiyo nyota walifurahi mno. Kisha wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na mama yake, wakaanguka chini, wakamsujudia. Kisha walipokwisha kutoa hazina zao, wakampa zawadi, dhahabu, uvumba na manemane. Luka kifungu cha kwanza mstari wa 36 hadi 37. Ujue pia kwamba Elisabeti wa jamaa yako naye amepata mimba, ingawa yeye ni mzee na mwezi huu ni wake wa 6 watu kumfahamu kuwa tasa. Kwa maana hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Mathayo kifungu cha 2 mstari wa 16. Ndipo Herode alipoona kuwa amedhihakiwa sana na wale mamajusi, kisha akawaita watu akawatuma waende wakaue watoto wanaume wote waliokuwa kwa Bethlehemu na viungani mwake. Kisha akauhakikisha kwa wale mamajusi. Luke chapter 2 verse 7 is Luke chapter 2 verse 7 is she gave birth to a first son, wrapped him in strip of clothes, he laid in a manger. There was no room to stay in the inn. Luke chapter 2 verse 10, he says, but the angel said to them, don't be afraid, I have done good for you, which will bring great joy to all the people. Luke chapter 2 verse 16. John got up, took the child and his mother during the night, left for Egypt. Luke chapter 2 verses 17 to 18. When the shepherds saw him, they told them what the angel had said about the child. Who had it were amazed at what the shepherd had said. But when Joseph heard that Archelaus had succeeded his father Herod as the king of Judea, he was afraid to go there. So he went to his province of Galilee and made his home in a town named Nazareth. So what this prophet had said became true. He would be called a Nazarene. Matthew 2:17. So then they returned to their country by another road, since God had known that dream not to go back to Herod. Luke chapter 2 verse 2 to 3. When the first census took place, Quirinius was the governor of Syria, and everyone went to register himself, each to his own city. Luke chapter 2 verse 11 to 12. In this very day, in the town of David, as a baby has born to you, Christ the Lord, and this is what will prove it to you. You'll find a baby wrapped in strips of clothes and laid in a manger. Matthew chapter 2 verse 11. They went into the house, and when they saw the child together with his mother Mary, they knelt down and worshipped him. They brought out their gifts of gold, frankincense, and myrrh, and presented them to him. Luke chapter 1 verse 32 to 33. You will be great, and you will be called the Son of the Most High. And the Lord God shall bring
And the Lord God shall bring the throne of David to him, until he rule over the house of Jacob forever, and to his kingdom there shall be no end. Luke chapter 2, verse 8 to 6. There was some shepherd in the part of the country who gathered their flock. Then the angel of the Lord appeared to them. The glory of the Lord shone upon them, and they were very troubled. Matthew chapter 2, verse 5. In the town of Bethlehem of Judea, they answered, for this is what the prophet wrote. Matthew chapter 2, verse 7. Herod secretly called in the wise men and asked them when they had first seen the star. Luke chapter 2, verse 15. After the angel had left and gone back to heaven, the shepherds said to each other, let's go to Bethlehem and see what has told us about. Matthew chapter 2, verse 19 to 20. After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, get up and take the child and his mother and go to the land of Israel, because those who tried to kill the child are dead. Luke chapter 2, verse 27 to 28. He heard a message from a young woman promised in a descendant of King David. Her name was Mary. An angel came to her and said, peace be with you. The Lord is with you and has greatly blessed you. Matthew chapter 2, verse 8. And he sent them with these instructions. Go and have a careful search for the child, and when you find him, let me know so that I may too go and worship him. Matthew chapter 2, verse 13. After they had left on, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph and said, Herod will be looking for the child in order to kill him. So get up, take the child and his mother and escape to Egypt, and stay there until I tell you to leave. Luke chapter 2, verse 6. Joseph went to register with Mary, who was promised in marriage. She was pregnant. While in Bethlehem, the time came for her to have a baby. Matthew chapter 2, verse 3 to 4. When King Herod heard about this, he was upset. So he called all together the chief priests and teachers of law and asked them, where will the Messiah be born? Matthew chapter 2, verse 9 to 10. And so they left, and on their way, they saw the same star they had seen in east. When they saw the star, how happy they were! What rejoice was theirs! It went ahead of them until it stopped over the place where the baby was. Nikufahamu zaidi Bwana, nikujua zaidi Yesu, nikufahamu zaidi ewe, nikuishi